ሰላም ሰላም ውድ የኢትዮ ስፖርት ሳይንስ ቲዩቶሪያልስ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ሰላም ብያለሁ። ዛሬም ለየት ባለ ኮንቴንት መጥቻለሁ። አትሌቲክስ 1 ኮርሱን ስለጨረስን ዛሬ ጥያቄ ይዤ መጥቻለሁ ማለት ነው። ሁሉም መልቲፕል ቾይስ ኩዌስችንስ ናቸው። ከመልሳቸው ጋር ነው ያስቀመጥኩት። ስለዚህ ሁላችሁም ራሳችሁን የምትፈትሹበት ጥያቄ ይሆናል ብዬ ነው። በተለይ ለኤግዚት ኤግዛም ፕሪፓሬሽን ይጠቅማል ብዬ ያሰብኳቸው ጥያቄዎች አምጥቻለሁ ማለት ነው። በጥሞና እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ ከወዲሁ። So the first question is, what does the word athletics mean in Greek? What does the word athletics mean in Greek word? A. War. B. Victory. C. Contest. D. Games. ስለዚህ መልሱ የቱ ይመስላችኋል? ለ5 ሰከንድ ያህል አስቡበት። እሺ ወደ መልሱ ስንሄድ the answer will be C. contest ስለዚህ አትሌቲክስ የሚለው ወርድ አትሎስ ከሚለው የግሪክ ወርድ የመጣ ሲሆን ሚኒንጉ ኮንቴስት የሚል ሚኒንግ አለው ማለት ነው። ሌላ ሚኒንግም አለው። ፋይት ልንለው እንችላለን ማለት ነው። ፋይቲንግ ኦር ኮንቴስቲንግ is the meaning of athletics። እሺ ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ስንሄድ when did the first recorded Olympic Games take place? When did the first recorded Olympic Games take place? A. In 1896. B. In 1000 BC. C. In 776 BC. C. D. In 220 BC። እስኪ ጥያቄውን በደንብ እዩትና ለ5 ሰከንድ ተጠብቃችኋለሁ። አመሰግናለሁ። መልሱ C 776 BC ይሆናል ማለት ነው። The earliest Olympic Games were held in 776 BC in Olympia, Greece. This includes athletics event to honor this. ያው እንደምናውቀው የመጀመሪያው ኦሎምፒክ ጌምስ ወይም the first ancient Olympic Games were started in 776 BC in Olympia in Greece. Okay, the third question is, what is the ancient Olympic motto? A. Run faster. B. Cetus, altus, fortus. C. Stronger together. D. Win or lose. So what is the ancient Olympic motto? Ancient Olympic motto. ለ5 ደቂቃ አስቡበትና መለሳል። እናመሰግናለን። መልሱ B. Cetus, altus, fortus የሚል ነው ማለት ነው። So the Olympic motto means faster, higher, stronger. This is an English word.
and it represents the core values of Olympic movement, and it updated to include together today. So ሲተስ አልተስ ፎርተስ የሚለው የግሪክ ወርድ ሆኖ የአንሸንት ኦሎምፒክ ሞቶ ሲሆን በእንግሊዘኛ ወርድ ደግሞ ፋስተር ሃየር ስትሮንገር ነው ማለት ነው። በት ዘ ከረንት አሁን የተጠየቃችሁት አንሸንት ኦሎምፒክ ሞቶ ነው። ነገር ግን ዘ ከረንት ኦሎምፒክ ሞቶ ኢዝ ሲተስ አልተስ ፎርተስ ኮሚኒተር የሚል አዲስ ተጨምሯል ማለት ነው። በእንግሊዘኛው ስናይ ደግሞ ፋስተር ሃየር ስትሮንገር ቱጌዘር የሚል ተጨምሯል ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄው ላይ ዲፔንድ መሆን አለባችሁ። አንሸንት ኦሎምፒክ ሞቶ ከተባላችሁ አሁን የተጠየቃችሁ ጥያቄ ሲተስ አልተስ ፎርተስ በግሪክ ቋንቋ እሱ ነው። በእንግሊዘኛ ቋንቋ ሲጠየቅ ደግሞ ፋስተር ሃየር ስትሮንገር ማለት እንችላለን። በተጨማሪ ደግሞ አሁን ዘ ከረንት ኦሎምፒክ ሞቶ ደግሞ ሲተስ አልተስ ፎርተስ ኮሚኒተርስ የሚል ይሆናል ማለት ነው። በእንግሊዘኛው ስናይ ፋስተር ሃየር ስትሮንገር ኤንድ ቱጌዘር የሚል ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ አራተኛው ጥያቄ why were hurdles originally avoided in ancient athletics? Why were hurdles originally avoided in ancient athletics? The reason ነው የተጠየቃችሁ። So A, they were expensive. B, they were too easy. C, they were dangerous and caused injuries. D, they were not Olympic approved. ጥያቄው ግልጽ ነው። ሃርድል አንሸንት አትሌቲክስ ላይ ለምን አቮይድ ሆነ? እንግዲህ መልሱን ከ5 ሰከንድ በኋላ መልሳለሁ። Okay, the answer is C. They were dangerous and caused injuries. So, ancient Greeks, ancient hurdles were rigid and dangerous, leading to serious injury, and they were avoided until safer and modern versions were developed. ስለዚህ የሆነ ሰዓት አቮይድ ተደርጎ ነበር ቢኮዝ የምንጠቀማቸው ማቴሪያሎች ሪጂድ የሆኑ እና ዳንጀረስ እና ወደ ሲሪየስ ኢንጁሪ የሚዳርጉ ስለነበሩ ተከልክሎ ነበር ማለት ነው። ነገር ግን አሁን አልተከለከለም። አሁን it is a part of athletics. So question 5, which track distance is classified as a middle distance? So simple. Which track distance is classified as a middle distance? A, 100 meter. B, 200 meter. C, 400 meter. D, 800 meter. Very simple. ከፈለጋችሁ ቪዲዮውን ፖዝ አድርጉና አስባችሁ መርመር ስሜት ትችላላችሁ። መልሱ ግን D, 800 meter ነው ማለት ነው። So middle distance event includes 800 meter and 1500 meter. This race requires both speed and stamina. Question number 6. Why were women historically restricted from athletic competitions? Why were women historically restricted from athletic competitions? A, lack of interest. B, cultural taboos and dress codes. C, lack of ability. D, fewer facilities. ስለዚህ መልሱን ለ5 ሰከንድ ያላስቡበት። Okay, the answer is B, cultural taboos and dress codes is the cause. So women faced participation barriers due to cultural norms and restrictive clothing and limiting their involvement till the 20th century.
ሶ በካልቸር ምክንያት እና በአለባበስ ምክንያት ነው ሴቶች እንዳይሳተፉ የሚከለከሉ የነበሩት ማለት ነው። Question number 7. Analyze why the International Association of Athletics Federation changed its name to World Athletics in 2019. A. Too much Olympic branding. B. To modernize and rebrand globally. C. Due to legal issue. D. To focus only on African athletics. So what is the answer? Okay, the answer is B. To modernize and rebrand globally. ይሄን ያው እንደምናውቀው ኢንተርናሽናል አሶሲዬሽን ኦፍ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ወደ ወርልድ አትሌቲክስ ወይም ደግሞ WA ተብሎ ተቀይሯል። የተቀየረበት ምክንያትም to modernize and rebrand globally. Question number 8. What impact did the inclusion of the phrase together have on the Olympic motto? What impact did the inclusion of the phrase together have on the Olympic motto? ቅድም እንዳልኳችሁ ኦሎምፒክ ሞቶ ከረንትሊ ቱጌዘር የሚል ተጨምሮበታል። ፋስተር ስትሮንገር ፋስተስት ኤንድ ስትሮንገር ተብሎ ተቀይሯል ማለት ነው። ስለዚህ ለምንድን ነው ምን አይነት ኢምፓክት ይኖረዋል? No impact. B. Emphasized individual competition. C. Highlighted global solidarity and teamwork. D. Changed the Olympic logo. Okay. መልሱ C. Highlighted global solidarity and teamwork. Let together እንደምንረዳው teamwork ታዳት ለማድረግ እና ለማበረታታት ማለት ነው። So the word together added to the Olympic motto during the amending highlights unity and collaboration across the nations. So this is question number 9. What does the finish line rule state about determining the winner? What does the finish line rule state about determining the winner? A. First foot cross. B. First hand crosses. C. Torso crosses the vertical plane. D. Head crosses first head. So finish line ላይ running ላይ ማለት ነው። ዊነሩን ዲተርማይን ለማድረግ ወይም አሸናፊውን ዲተርማይን ለማድረግ ምንድነው መጠቀም ያለብን? ምንድነው የሚጠብቁ? Okay, the answer is torso crosses the vertical plane. So according to the World Athletics rule, the athletes those torso first breaks the plane of the finish line is declared as the winner. torso ወይም ደግሞ ከአንገታችን እስከ መቀመጫችን ድረስ ያለው ቅድሚያ ይሰጣል ማለት ነው። ቅድሚያ እሱ ነው የሚታየው። So question number 10. Evaluate the safety improvement in athletics from ancient to modern times. A. None, still dangerous. B. Shift to indoor only event. C. Introduction of standardized rules and safer equipment. C. Use of robots. What is the answer? The answer is C. Introduction of standardized rules and safer equipment. So this is the answer. Question number 11. In a race longer than 400 meters, what is the command given by the starter before the gun is fired? What is the command given by
the starter before the gun is fired? A. On your mark and set. B. Ready, set, go. C. On your mark, gun fired. D. Take your positions. Okay, the answer is on your marks and gun fired። እንግዲህ ከ400 ሜትር በላይ ያሉት ነው 400 ሜትርን ሳይጨምር ከዛ በላይ ያሉ ውድድሮች ላይ ኮማንድ ወይም ስታርተር ዳኛው የሚያዘው ኦን ዩር ማርክ ከዛ ኦን ዩር ማርክ ብሎ ከዛ በኋላ ቀጥታ ምንድነው ሽጉጡን ወይም ደግሞ ፊሽካውን መተኮስ ነው ማለት ነው። so this is okay. Question number 12. For race up to and including 400 meter, what type of start and equipments are compulsory? A. Standing start and no blocks. B. Crouch start and no blocks. C. Standing start and starting blocks. D. Crouch start and the use of starting blocks are compulsory. So the answer is D. Crouch start and the use of starting blocks are compulsory. Okay. What is the standard length of running track? What is the standard length of running track? A. 200 meter. B. 300 meter. D. 400 meter. C. D. 800 meter. So the answer is 400 meter. So simple. Question number 14. The definition of lap in the context of track event is. What is the definition of lap in the context of track events? A. The starting position for runner. B. One circuit of or one time round running track or a race track. C. A designed area for equipment. D. The final sprint to the finish line. The answer is B. One circuit of or one time round or running track or a race track. So 15ኛ ጥያቄ in throwing events, how are athletes measured? B. A. By how fast they throw the implement. B. By how far they hurl or throw an implement. C. By their technique and form. D. By the height the implement reaches. The answer is by how far they hurl or throw an implement. This is the answer and the explanation is here. Question number 16. How many hurdles are in standard hurdle competition for each event? How many hurdles are in a standard hurdle competition? A. 8. B. 9. C. 10. D. 12. The answer is C. 10. 17ኛ The modern Olympic motto Citus Altus Fortus Comminator translates to what in English? So በእንግሊዘኛ ምንድነው ይሄ ነው? A. Faster, higher, stronger, together. B. Swifter, higher, bolder, united. C.
quicker, greater, braver, or D. faster, higher, stronger community? What is the answer? The answer is A. faster, higher, stronger together. Thank you. አመሰግናለሁ። ሌላ እንዲዘጋጅላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። በተረፈ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ከዚህ በተጨማሪ ፊትነስ ኢንስቲትዩሽን የሚል ቻናል አለኝ። እሱንም ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጋብዛለሁ። በዛኛው የተለያዩ የፊትነስ ነክ ኮርሶች ይለቀቃሉ። በዚህኛው ደግሞ የአጠቃላይ ኮርሶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጓቸው። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ